area or specific business area. It is and also we will see like there is a two type of data marts. One is a dependent data mart and one is independent data mart. Dependent data mart is something like a top-down approach where we load the data into the data warehouse, then it's going to the data marts. Okay, where it comes to the independent data mart, first we load the data into the data mart for the specific business area. Then after we combine this after all data into the data warehouse, that is called as a independent data mart. Also, we can say bottom-up approach. Okay, so these we have seen, and also we have seen about the what is dimension and fact tables. Okay, so generally, so dimensions and fact tables. So dimension, just remember, it has a descriptive data. It will have a descriptive data. Descriptive is nothing but it tells us about a particular thing, like whether it is employee details, whether it is account details, whether it is customer details. It will have all the information, okay, regarding whatever, like say like address, phone number, name, son, first name, last name. These type of things will be available in the dimensions. Okay, where it comes to fact table, as I said, like in a dimension, we will have a one key. Okay, this key will be available in the fact table. Okay, that is known as a surrogate key. I will let you know. And we will discuss later on surrogate key. So this fact table has a key and also, as I said, like measures, okay, keys and measures and facts. Okay, facts. Okay, these things will be available in a fact table. Whenever, if you are going to derive anything, if you are going to derive anything, we have to make sure that the fact table is a base table which is connecting all the dimensions and to derive something. Okay, that we will see like how we are going to derive all those things. And today we have seen about there is a different type of dimension tables and also different type of fact tables and facts also. Today we are going to discuss about the different type of facts. Okay, there are three types of facts as we discussed yesterday. Okay, one is additive, additive and semi-additive and non-additive. Okay, so these are the different type of facts available in the fact table. Okay, so these facts we'll see one by one. Okay, first is additive fact. Additive fact. Okay, so I will explain you with an example. So take a table, like I am taking one table like a store, okay, which has uh, product key and transaction date key and revenue. Okay, so this is a table, like I can say, explain like this is the table. Okay, and this table has a, like I said, like store and product. Fact store. Okay, as I said, like fact table will have a three name, like it's a fact. Okay, store and product. Okay, fact store and product. Okay, the columns will be like here store key. Don't bother about where we get this store key or something, like we will have a dim store and dim product separate dimension tables. From there, we will get this keys. Okay. So store key and this is like a product key. Okay. And this is like a transactional date key. Okay. And this is revenue. Okay. These are the columns we have and the data coming to the data. I'm just entering the data. Suppose like we have a S1 store and the key is S1 and this is P1 and this the transaction date could be like I will take like 20. Okay. 2004 2024. Okay. And the revenue will be like 100.
100 rupees or something. Okay, and we have like S1, S2. First S1 only. Okay, I'm going to like again the same store P1. Okay, and the same transaction date. I'll put one thing. Okay, here like S2, and here like I'm going to take as a P2. Okay, product, and here like I'm taking like same date 04 and 2024, and the revenue will be like 200. Okay, and again I have a S3 store, and the product is, can you mute yourself? Who is that? Okay, so the date is like 04 and 2024. Okay, and it is 300. Okay, this is S1, S2, S3 stores. We have a product of P1, P2, P3, and I did this transaction date is 24. Okay, again like for the same S1. Okay, this product is P1. Okay, the transaction date will be different. Okay, like 21/04, 2024, and the amount will be like 400 something. Okay, that will be fine, right? So S1, sorry, S2, and same like the same P2 product. Okay, and the transaction date 21/04 and 2024, and the amount will be like 500. Okay, so again like this, so I do have one more transaction and 22nd. Okay, I'm just entering one more record here. That is S3 transaction. This is happen on the P1 product. Okay, and the date will be like 2022/04 and 2024, and the amount it can be like 600. Now, by looking at this table, I want to derive something like store-wise sales. Store-wise sale. So what are the columns we have to take here? Store-wise sale. I can take this column, right? Store column and also Store key. revenue. Store key and revenue, right? So store-wise sale means I want to know the total amount of the each store. Okay. So I can take the column like store key and same like revenue. Yeah. By looking at this, so for S1, what is the store value? S1. So I'm going to what I do? I'm going to sum up the values of S1. Okay. 100, 500. and this is what like 500. 500, right? So this is how we do the summing up the all the values to derive something that is called additive fact. Okay. Not only store, you can go with the product wise sale. Okay, go and with the product P1, what is the sum of value? 100 and 400, this is 500. Okay, 11. like P2, sorry. 1100, sir. P1 is Yes, yes, yeah. So the concept is like, you know, it is not calculation thing. The concept is how we are summing up to derive something. Okay, if the store, if the, suppose if we take a DMart, okay, they want to calculate the store wise sale on a particular day. Okay, they want to calculate store wise sale on a particular product on a particular day. Okay, so the thing is that they are using the all the columns of this table to sum up and to derive something. Okay, that is all additive fact. Okay, no one column is useful like so like something like ఇక్కడ ఒక్క column అయినా not useful గా ఉందా? So it is deriving something, right? It is deriving something by combining the two of stores, two columns, and we are summing the values of those columns. Okay, that is called additive fact. Okay, additive fact is nothing but what? To derive something, if you are summing up all the values, to derive
something. If you are summing up all the values of the table or column, అంతే కదా, is known as additive. ఎవరైనా తెలుగు తెలియని వాళ్ళు ఉన్నారా క్లాస్లో? ఆల్మోస్ట్ రైట్. రైట్, ఫైన్. ఓకే. సో దిస్ ఇస్ వాట్ additive fact. ఓకే. ఏం లేదు. ఒక ఈ టేబుల్ నుంచి ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డిరైవ్ సంథింగ్, ఇఫ్ యూ ఆర్ డిరైవింగ్ సంథింగ్ వాట్ లైక్ వి ఆర్ గోయింగ్ టు డూ సమ్ ఎస్టిమేషన్స్, వి ఆర్ గోయింగ్ టు డూ సమ్ ఫ్యూచర్ థింగ్స్ లైక్ ఇప్పుడు సింపుల్ అండి. ఈ స్టోర్‌లో, ఈ పర్టిక్యులర్ స్టోర్‌లో ఈ ప్రొడక్ట్ అనేది మనకు ఒక 500 వచ్చిందని చెప్పాను. ఓకే. సో నెక్స్ట్ ఏం చేస్తారు నెక్స్ట్ టైము మీరు? సో ఈ ప్రొడక్ట్ అనేది ఎక్కువ సేల్ ఉంది కాబట్టి, సో ఈ ప్రొడక్ట్‌కి మేబీ యూ కెన్ చేంజ్ ద రేట్. ఓకే. రేట్ చేంజ్ చేస్తే మనకి ఇంకా ఎక్కువ డబ్బులొచ్చే ఛాన్స్ ఉంది కదా! సో దట్ ఈస్ వాట్. అండ్ యూ కెన్ మేక్ దట్ దిస్ ప్రొడక్ట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి అవైలబుల్. మోర్ ప్రొడక్ట్స్ విల్ బి అవైలబుల్. మీరు చూసా ఈవెన్ మీరు డీమార్ట్‌కెళ్ళినా, ఇంకా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ లొకేషన్స్‌కెళ్ళినా దేర్ ఆర్ సమ్ ప్రొడక్ట్ డిఫరెన్స్. ఓకే. కొన్ని ప్రొడక్ట్స్ కూడా ఒక దగ్గర ఎక్కువుంటాయి. కొన్ని ప్రొడక్ట్స్ తక్కువుంటాయి. సో డిపెండ్స్ ఆన్ ద డిపెండెన్సీ. Depends on the what demand. Okay. So they keep the changes of the product and the sale, all those things. Okay. So that is what is the analysis. That is what is made by the analysis of the this particular table. ఓకే. అండ్ మీరు సింపుల్‌గా చూస్తే మీకు ఒక్కోసారి కొన్ని ఏంటి స్టోర్స్‌లో గాని మీ మొబైల్ నంబర్ తీసుకొని కేఎల్ఎం షాపింగ్ మాల్ అక్కడ ఇక్కడ మీకు మెసేజ్ వస్తుందండి. సో, ఈ ఆఫర్ నడుస్తుంది, ఈ ఆఫర్ నడుస్తుందని. సో, దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ ద అనాలిసిస్. మీరు ఎన్ని టైమ్‌లు విజిట్ చేశారు బేస్డ్ ఆన్ యువర్ మొబైల్ నంబర్ ఎంట్రీ. మీరు ఎన్ని టైమ్‌లు మీరు కేఎల్ఎం షాపింగ్ మాల్‌కి విజిట్ చేశారు. ఓకే. బేస్డ్ ఆన్ దట్ అండ్ ఏ టైమ్‌లో విజిట్ చేశారు. సో, ఆ టైమ్‌లో మీకు ఏం ఆఫర్స్ ఉండాలి. ఓకే. అలాంటి అనాలిసిస్ చేసి మీకు మెసేజ్ వస్తుంది. ఇట్స్ నాట్ ఓన్లీ జస్ట్ లైక్ దట్ ఏదో మెసేజ్ రాదండి. సో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి లైక్ ఫ్యూచర్ అనాలిసిస్ ఆర్ సంథింగ్. ఓకే. కస్టమర్ అనాలిసిస్. ఓకే. కస్టమర్ వాట్ ఈస్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఫ్రమ్ అస్. Okay, you might have seen Swiggy notification. You might have seen Zomato notification in your mobile, right? These are all came under analysis only. That is what data warehouse. Okay, and this is what additive fact. Okay. So additive fact and even like even not only this data warehouse and business, right? మీ లైఫ్ లో కూడా ఏదైనా చేయాలంటే ద అనాలిసిస్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. యూ హ్యావ్ టు మేక్ షూర్ దట్ ఈస్ అనలైజ్డ్ ఇఫ్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు టేక్ ఎనీ డిసిషన్. Okay. So whatever the thing you are going to do, building a house, going to buy a car, bike, whatever. Okay, do the analysis, whatever the product, and okay, and how the reviews, and what is the mileage, something like that, right? You are going to see. Okay, even you go with the check with the background of the particular store. Okay, and how the service will be. This type of analysis you do, right? This is what it happened in the database. Okay, so this is additive. Coming to the semi-additive. Is it clear? Kada? Simple. If you want to derive a particular store and a particular product and a particular date, what is the revenue is generated? What is the revenue is generated? Okay. Even like you can go with the transaction date wise sale. Okay. What is the current date sale? Okay. What is the 20th date sale? You can simply go 20th date and sum of the revenue, right? So that is what you can derive. Okay. That is what additive fact. We are using all the columns of the table to summing up and to derive something. Okay. And semi-additive. Semi-additive is something, it's a simple thing like I will explain you by the table. Okay. I will take one account table. Okay. This is like a fact account, we can say. Okay. Fact account. And the table name will be like this. And the column table name will be fact account, and the columns will be like I will take two columns. Account ID and a transaction date key, transaction date key, and
Same way, like we have a um, balance or current balance. Okay, and also we have a profit margin. Okay, so this is what, okay, forget about this column, or you can have like customer custody. You can have custody here. Okay, this is what like we have a table. Okay, of course we have a account ID like 101 something, and the transaction date like 20 or 04 or 2024, and the current balance is like 4,000 whatever, and the profit margin it is a percentage, like profit will be like 40%. Okay, customer ID will be like 201 whatever. Okay, so and same thing, like I do have one more account like 102. Okay, the transaction date will be like 2104 2024, and the current balance is 5,000, and this is going to be like 50% or something. Okay, and again like we have like 20. Okay, so this is what like, so we have this table fact account. So if you want to derive something like a particular account on a particular date, what is the current balance of this account? Okay, and we can know the customer name also. But are we using the profit margin to derive something? No, right? So here, if you want to derive something, if you are using some of the columns, we are using some of the columns to derive something that is called as a semi-additive. Okay, to derive something from a table, if you are summing up few of the columns or some of the columns, few of the columns or some of the columns is known as semi-arid. Okay, is known as semi-arid. So here you can derive whatever like account related current balance. Okay, and you can also pull the customer information also. Okay, so sorry, we don't have customer name here. How can you pull the customer name? See, customer name will not be available in the fact table. As I said, that will be available in the dimension table. That is the descriptive data of the account or customer. Okay, that will be available in the dim customer table and dim account table. There we will join the fact table with the dim account and dim customer. We will pull that thing. But we can derive something from this table, right? That is what we are deriving by using some of the columns in the table, that is called semi-additive. Okay. And non-additive is something like that. See, non-additive is something like that. From this table, we are deriving by using the profit margin. This is related to the bank profit margin, not related to the particular customer. Okay. Not related to the customer particular account. Okay. So you are using only one column to derive something that is called non-additive. Okay, if we are using all the columns, it is additive. If you are using some of the columns, it is semi-additive. If we are using only one column, that is called as non-additive. Okay, so this is what like facts. Okay, how we are going to deal with the facts and what is the type of facts we will be available in that fact table. Okay, based on the type of facts, how we are going to derive the things or future estimations or whatever the things we are going to. Fine. Any questions here? Non-additive example, simple and easy. This is the table only. You can see when you are going for interview, if they're asking for the things, right? What is additive, what is semi-additive? Just remember these tables, okay, and explain them. You will get a clear picture and even like, see, interview is nothing but see, you have to explain to others. It is not important whether you understand or not. The opposite person should understand what you are telling. Okay, what you are understandable capability. Okay, so that opposite person should know. Okay, so that is how whenever you are going to explain anything in interview, go with an example. Examples tells a lot. Okay, and other people also get these things like very easily with the examples.
So remember the examples. With the examples only, you can even you can do your practice, own practice, like while you can explain yourself, right? So this is the table, this is additive, okay, and with additive fact. So we have a store, we have a product key, we have a transaction date key, we have a revenue columns, okay. In this, so if you want to get the particular store, particular product, particular date, revenue, so we have to sum up the all the columns. Okay, so with example, if we explain, so the opposite person understands clear. Okay, we don't know what is the state of mind of them, right? So if you go with the example only, they will understand clearly. సో మీరు జనరల్ గా థియరీ పార్టికల్ గా థియరీగా చెప్పారనుకోండి, సో దే వోంట్ లిజన్ కంప్లీట్ యువర్ థియరీ పార్ట్. ఓకే, సో థింగ్ ఏంటంటే మీరు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పేసి చెప్పారనుకోండి, సో దే విల్ కనెక్ట్ విత్ ద ఎగ్జాంపుల్స్. Okay, that is how the experienced guy explains. Even in a requirement also, ఇప్పుడు ఎప్పుడైనా రిక్వైర్మెంట్ కాల్స్ ఉన్నాయనుకోండి, సో దే విల్ కమ్ అప్ విత్ అన్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆర్ దిస్ వే, ఇఫ్ యూ గో విత్ దిస్ వే, దిస్ ఇస్ ద ప్రాబ్లమ్. If you go with this way, this is the problem. If you go with this way, this is fine. Okay, so if you are adding this one column, this is the problem we are going to end. So like this, మనము ఒక ఎగ్జాంపుల్ తో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే, సో ఆపోజిట్ పర్సన్ కి చాలా క్లియర్ గా ఉంటుంది. Okay, so go with an example. If you are going to tell anything, explain anything, and మీకు మీరుగా ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి నేను ఎలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నానని బిఫోర్ గోయింగ్ టు ఇంటర్వ్యూ. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, వెన్ యూఆర్ గోయింగ్ ఫర్ ఇంటర్వ్యూ, రైట్? సో ఎక్స్ప్లెనేషన్ అనేది మీరు ఎలా చేసుకుంటున్నారు అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. కొందరు ఏం చేస్తారంటే, నేను ఎలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తానేమో, నేను చదువుకోలేదు, నేను ఫీల్ లేను అని చెప్పేసి ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళి వస్తే వెళ్ళడమే మానేస్తారు. దట్ ఈస్ నాట్ ద కరెక్ట్ వే. ఓకే, సో మీరు ఇంటర్వ్యూకి వెళ్తేనే మీకు తెలుస్తుంది అక్కడ ఏమవుతుందని. ఓకే, సో మీకు ఏమి రాకుండా ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళండి, అక్కడైతే ఏం చేయరు మిమ్మల్ని. ఓకే, సో యూ జస్ట్ గెట్ సమ్ క్వశ్చన్స్, రైట్, హౌ దే ఆర్ ఆస్కింగ్, అవి మనం నోట్ చేసుకొని నెక్స్ట్ టైం ఇంటర్వ్యూలో యూజ్ అవుతాయి. ఓకే, సో డూ లైక్ దట్. ఓకే, దిస్ ఇస్ వాట్ అడిటివ్, సెమీ అడిటివ్, నాన్ అడిటివ్. ఓకే, సో బేస్డ్ ఆన్ దిస్ అడిటివ్, సెమీ అడిటివ్, నాన్ అడిటివ్, we will have a two types of factors. Okay, one is cumulative factor and one is snapshot. Okay, snapshot. So, what is cumulative fact table? It will tells us what has happened over a period of time. ఇప్పుడు ఒక ఆర్గనైజేషన్ తీసుకుందాం, ఏదైనా ఒక ఆర్గనైజేషన్, జస్ట్ లైక్ ఇప్పుడు స్టోర్ తీసుకుందాం. డిమార్ట్ లో ఒక మనకు డిమార్ట్ అనే స్టోర్ ఉంది. డిమార్ట్ లో వీ హ్యావ్ S1, S2, S3 స్టోర్స్ ఉన్నాయి. సో వాట్ ఇట్ టెల్స్ లైక్, సో ఒక పర్టికులర్ మంత్, ఈ మంత్ లో, కరెంట్ మంత్ లో ఏమైంది అసలు, ఇంత రెవెన్యూ జనరేట్ అయింది, వై దిస్ ఇస్ ద వాట్ ఈస్ ద స్కోప్, ఎవ్రీవేర్ ఈస్ ద ఇంప్రూవ్మెంట్ ఆఫ్ అవర్ సంథింగ్, రైట్? సో ఎక్కడైనా కానీ మీరు ఎంత పర్ఫెక్ట్ గా చేసినా దర్ ఇస్ అ స్కోప్ ఫర్ ఇంప్రూవ్మెంట్, రైట్? సో దట్ ఈస్ వాట్ లైక్, ఈ ఈ స్టోర్ లో మనకు ఒక పర్టికులర్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ లో ఎంత రెవెన్యూ జనరేట్ అయింది, ఇంకా ఇంత రెన్యూ జనరేట్ కావాలి, ఏ ప్రోడక్ట్ సేల్ అవుతున్నాయి, ఏ ప్రోడక్ట్ కి డిమాండ్ పెంచాలి. సో దిస్ ఇస్ వాట్ ఈస్ అనాలిసిస్ హ్యాపెండ్ త్రూ అవుట్ ద ఇయర్, త్రూ అవుట్ ద లైక్ మార్క్, ఎవ్రీ మార్చ్ లో మనకు ప్రాఫిట్స్ అండ్ లాసెస్ అని ఇన్ఫోసిస్ కానీ విప్రో కానీ ఇస్తుంది కదా. సో జస్ట్ లైక్ దట్, సో ఇట్ విల్ గివ్ అస్ ది ఓవర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ వాట్ has happened, whether it is profit, whether it is loss, okay, whether we have to improve something, that will be happened based on the this additive, sorry, cumulative fact tables. Cumulative fact table के example, best example is the additive fact. Okay, it tells us the what has happened over a period of time. And so if you want to derive something, and we are using all the columns, that is called additive. Additive is the best example for the cumulative fact. Cumulative fact is something like that, it tells us what has happened over a period of time. Clear? And snapshot fact table is something like that. Snapshot is something like, uh, it tells the state of a thing, a state of a thing in a particular instance of time.
instance of time. What is meant by this particular instance of time? Go with the non-additive. By using this profit margin. Okay, only this profit margin tells bank is whether it's loss or profit or in loss. Okay, so the snapshot fact table, the best examples are semi-additive and non-additive. When you are using when you are causing like to derive something, we are going with the semi-additive or non-additive. It is the best example for the snapshot fact table. Fact table. So where to derive something, we are using only some of the columns of the table, not all the columns of the table. Okay, and we are by using those columns only we are deriving some. That is cumulative and snapshot. Clear till this? Clear? Any questions? Any questions? Ask me. Okay, this is what like fact tables. Okay, well, I will treat this. There is no questions from you. Okay, so and one more type fact table. Okay, generally this will not explained by anyone. Okay, this is like there is a one more fact table that is factless fact table. Factless fact table, where a fact table doesn't have any facts and measures. That is called as factless fact table. Okay, so I'm just taking this table. Okay, we do not have a, I'm just taking this table. Okay, I'm just taking example of this table, factless fact table. Here, what I'm saying, this fact table do not have facts and measures. Do you have a facts here? No. Okay, and measures? Yes, do we have a measures, right? I'm just removing this measure. Then it become a factless fact table. Okay, so here it has only keys. Factless fact table is means it has only dimension keys. It doesn't have a measures and facts, even though we can derive something from this table. That is called factless fact table. So what can we derive here? Anyone can say what can we derive by using this table? Anyone? Nothing, sir. Nothing? Just imagine, just see the table again. You can derive something. See, even there is a use of factless fact table. Store wise products, daily products. Store-wise products, okay. See, you can see like on a particular store on a particular day how many products sell, Yes. right? On a particular product on a particular day how many times it sells, right? Yes. We can derive something, right? So this is what like even though we have a only keys in a fact table, okay, only keys in a fact table, we can derive something that is called factless fact table. And if anyone asks you whether in a real time are you any experienced in the factless fact table, just say no. Okay, we will not use this factless fact table in in our projects because there will be always a measures in a fact table and there is always a facts in a fact table. Okay, so factless fact table we will not use in the project. But if anyone asks, you didn't get any opportunity to work with the factless fact table, but this is the fact what is about the factless fact table, where it has only keys, okay, and there is no measures, no facts, even though we can derive something from this table, okay, and you can say with the examples. This is the example. Here we can say like how many products sold on a particular day and for the particular store. Okay, how many stores we have, total how many stores we have in a for the particular whatever the organization we are doing. Clear? This is what factless fact table. Okay, so till now we are see we are talking about the keys, right? Keys that is known as a surrogate key.
ఓకే. జనరల్లీ ఈ ఏ టేబుల్ అయినా కానీ ఇప్పుడు ఎంప్లాయ్ టేబుల్ తీసుకోండి, అకౌంట్ టేబుల్ తీసుకోండి, కస్టమర్ టేబుల్ తీసుకోండి. దెర్ ఇస్ ఎ యూనిక్ ఐడి. ఓకే. ఎంప్లాయ్ ఐడి అనేది 101 అనుకుందాం, ఆర్ 102 అనుకుందాం. ఓకే. ఇలా యూనిక్ ఐడి, ఈ ఎంప్లాయ్ ఐడితో పిలిస్తే పర్టికులర్ ఎంప్లాయ్ అనేది కాల్ చేస్తాడు. పర్టికులర్ ఎంప్లాయ్ రికార్డ్ వస్తుంది. ఓకే. సో ఈ ఎంప్లాయ్ సపోజ్, ఈ పర్టికులర్ ఎంప్లాయీ ఒక పర్టికులర్ డే రోజు హైదరాబాద్ లొకేషన్ లో ఉన్నాడండి. ఓకే. అండ్ సేమ్ ఇదే ఎంప్లాయీ ఒక పర్టికులర్ డే రోజు సమ్ పూణే లొకేషన్ లో ఉన్నారు. ఓకే. రాజీవ్, కెన్ యూ మ్యూట్ యువర్ సెల్ఫ్? ఓకే. సో వీ హ్యావ్ ఏ దిస్ పర్సన్ ఈజ్ ఇన్ అ బ్యాంక్. ఓకే. సో ఈ పర్టికులర్ పర్సన్ కి, ఓకే, ఈ పర్టికులర్ పర్సన్ కి ఎన్ని రికార్డ్స్ ఉన్నాయి? టూ రికార్డ్స్ ఉన్నాయి. నాట్ ఓన్లీ లొకేషన్, పూణే, హైదరాబాద్ అని కాదు. ఓకే. సో వీ హ్యావ్ ఎ టూ రికార్డ్స్. సో మీరు ఎప్పుడైతే ఈ పర్సన్ యొక్క లొకేషన్ అనలైజ్ చేయాలనుకున్నారు అనుకోండి, ఎన్ని ఎన్ని టైమ్స్ ఎక్కడికి వెళ్ళాడు ఏంటి అనేది అనలైజ్ చేయాలనుకుంటే వీ నీడెడ్ దిస్ టూ రికార్డ్స్. ఈ కేసులో మనం ఒక పర్టికులర్ రికార్డ్ ని చూడాలంటే మనకు 101 నేను ఎప్పుడు సెట్ చేసినా మనకు టూ రికార్డ్స్ వస్తుందండి. This is not the correct, right? So if you want to get only one record, if you want to identify this record as a unique, we need a surrogate key. Okay, that is what one sequence number. ఒక సీక్వెన్స్ నంబర్ జనరేట్ అవుతుందండి ప్రతి ఒక్క రికార్డ్ కి డేటా వేరస్ లో ఒక సీక్వెన్స్ నంబర్ జనరేట్ అవుతుంది. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ సరగేట్ కీ అంటారు దీన్ని. ఓకే. ఈ రికార్డ్కి ఒక కీ, ఈ రికార్డ్కి ఒక పర్టికులర్ రికార్డ్ ని గ్లోబల్ గా నువ్వు ఐడెంటిఫై చేయాలి. ఒక రికార్డ్ ని ఇక్కడ 101 అనగానే మీకు టూ రికార్డ్స్ వస్తాయి. నో, ఐ వాంట్ టు ఐడెంటిఫై ఓన్లీ దిస్ రికార్డ్. దానికోసం మనము సర్రోగేట్ కీ అనేవి వాడతాము డేటా వేర్. ఈవెన్ లైక్ ఇట్ ఈస్ ఎ ప్రైమరీ కీ ఇక్కడ డూప్లికేట్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ఎ కంపోజిట్ ప్రైమరీ కీ. ఐ విల్ లెట్ యూ నో వెన్ వి స్టార్ట్ విత్ ద సీక్వెల్. ఓకే. సో దిస్ ఇస్ వాట్, ఈ పర్టికులర్ రికార్డ్ ని ఐడెంటిఫై చేయడానికి మనకు ఒక కీ కావాలి. దాన్ని సర్రోగేట్ కీ అంటారు. మీకు ఇంకా క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలంటే ఐ విల్ లెట్ యు నో. Suppose, imagine this is a one company, whether it is like whichever, what Infosys, Techman or Capgemini, whatever the company. Okay, so this is Capgemini అనుకుందాం, Capgemini కంపెనీ. సో Capgemini అనేది ఏం చేస్తుందంటే, ఇందులో Capgeminiలో మనకు డేటా ఇలా ఉంది. ఒక ఎంప్లాయీకి సంబంధించిన డేటా, ఈఎంపి ఐడి అండ్ ఈఎంపి నేమ్. ఓకే. సో 101 అనేది ఎంప్లాయిడ్, అండ్ సమ్ నరేన్ అని నేను ఇచ్చేసాను. అండ్ 102 ఉంది, అండ్ సమ్ రాజేష్ అని, రాజు అని, రాజేష్ అనుకున్నాం. ఓకే. సో ఈ రికార్డ్స్ ఇక్కడ ఉన్నాయి, ఈ ఎంప్లాయీస్ ఇక్కడ ఉన్నారు. లేటర్ ఏం చేసిందండి, క్యాబ్ జిమ్ని ఒక న్యూ కంపెనీని అక్వైర్ చేసుకుందండి. న్యూ కంపెనీని అక్వైర్ చేసుకుంది. దిస్ ఇస్ వాట్ ఎవర్ లైక్ ఏదో కంపెనీ నేమ్ అనుకుందాం, న్యూ కంపెనీ. కంపెనీ ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఈ కంపెనీ కూడా సేమ్ ఎంప్లాయ్ ఐడి ఫార్మాట్ ని, ఒక పర్టికులర్ ఒక కంపెనీ అనేది ఎంప్లాయ్ ఐడికి ఫార్మాట్ వాడుతుందండి. ఓకే. సో అండర్ స్కోర్ ఎఫ్ఎస్ అని, క్యాప్జెమినీ అండర్ స్కోర్ ఎఫ్ఎస్. ఓకే. ఇలా అండర్ స్కోర్ పిఎస్ అని, బేస్డ్ ఆన్ ద క్లస్టర్స్. ఓకే, బిజినెస్ క్లస్టర్స్ దే ఆర్ డివైడెడ్ టు ఎంప్లాయ్ ఐడి సంథింగ్ లైక్. సో సేమ్ ఇది కూడా అలాగే వాడుతుంది. సో వీ హ్యావ్ ఏ ఎంప్లాయ్ నేమ్, and some employee name is like now it is Raju. Okay, and 102 same employee name, and here right Ravi. Okay, so these are the employee names. So ఈ కంపెనీని అక్వైర్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు నేను ఒక పర్టికులర్ ఎంప్లాయ్ 101 అనే ఎంప్లాయీని నేను పుల్ చేసి వాటి శాలరీ ఎంతో చూడాలి. ఇక్కడ ఎన్ని వస్తాయి? 101 అనగానే టూ రికార్డ్స్ వస్తాయండి, రైట్? బట్ ఎంప్లాయీ సేమ్? నో, దెర్ ఆర్ బోత్ డిఫరెంట్ ఎంప్లాయీస్, రైట్? ఇది కంబైన్ అయినప్పుడు. సో ఈ కేసులో ఏం చేస్తారంటే, డేటా వేరస్ కి డేటా లోడ్ చేసేటప్పుడు ఈ పర్టికులర్ డేట్ కి, ఇప్పుడు ఈ డేటా మొత్తాన్ని డేటా వేరస్ లో లోడ్ చేసినప్పుడు, డేటా లోడ్ అయ్యేటప్పుడు ఎంప్లాయీ కీ అనే ఒక సర్గెట్ కి అసైన్ చేస్తారు ఈచ్ కీ. ఓకే. సో ఇక్కడ ఏముంటుందంటే, ఎంప్లాయీకి కనిపిస్తుందా మీకు? ఫాంట్ ఎక్కువ చేయనా? ఫైన్.
employee number. Okay, employee name. Fine. So this is what like one. Okay, so 101 Narek. Okay, two 102 Rajesh. ఓకే 3 ఇలా ఈచ్ రికార్డ్ కి ఒక సీక్వెన్స్ నెంబర్ ఎంటర్ చేస్తారు. ఓకే సో సేమ్ 101 బట్ ద రికార్డ్ విల్ బి లైక్ ఫర్ ది ఓకే అండ్ 4 దిస్ ఇస్ వాట్ లైక్ 102 లైక్ దిస్ ఈచ్ నంబర్ ఈచ్ రికార్డ్ కి వన్ సీక్వెన్స్ నెంబర్ అరేంజ్ చేస్తారు దట్ ఈస్ కాల్డ్ సరగేట్ కీ. ఓకే this is a sequence number which is system generated for each record in a data warehouse. Okay, and also you can say surrogate key is the global identification of a each record. Each record in data warehouse. Global identification of a each record. ఇప్పుడు లేటర్ ఇంకో కంపెనీ అక్వైర్ అయింది అనుకుందాం, అది కూడా సేమ్ ఫార్మాట్ ఫాలో అయినా నో ప్రాబ్లం. ఇన్ డేటా వేర్ యూ కెన్ ఐడెంటిఫై దిస్ రికార్డ్ బై యూజింగ్ ది సర్క్యూట్ కీ. ఓకే సో ఈ కీస్ అనేటువంటివి ఇలా ఉంటాయండి రియల్ టైంలో. మీరు డేటా వేర్హౌస్ లో ఇప్పుడు మీరు డైమెన్షన్ టేబుల్స్ ఆర్ ఫ్యాక్ట్ టేబుల్స్ లో చూసినప్పుడు ఎంప్లాయ్ కి అని కస్టమర్ కి అని అకౌంట్ కి అని చూస్తారు different columns. Okay, don't bother about what are these keys. We don't. So you might have a knowledge on the primary key and foreign keys, right? But ఈ సర్రోగేట్ కీ అనేది ఒక పర్టికులర్ రికార్డ్ ని ఐడెంటిఫై చేయడానికి మనము స్పెషల్ గా డేటా వేర్హౌస్ లో ఉంటుందండి. ఓకే సో యూ విల్ గెట్ ఎ క్వశ్చన్ ఇన్ ఇంటర్వ్యూ లైక్ వాట్ ఈస్ సర్రోగేట్ కీ. Okay, simply say surrogate key is a global identification of a particular record in a data warehouse. For example, if we take a company where it has an employee IDs, the same format the other company is following, where it is acquired the other columns, other company, or else the same record, same employee, we have a different records, different type of updated records for those. So if you want to identify a particular record in a data warehouse, we need a surrogate key. Clear? And based on this surrogate key only, we will go into join with the fact with the dimension tables. Clear? అర్థమైందా? ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి ఇందులో? Hello? Are you able to hear No, me? sir. No, No? sir. Right? So this is what like a fact table, different type of fact tables, facts, okay, and factless fact table and a surrogate key. Okay. So for this today in the ఇంకేమైనా questions ఉంటే చెప్పండి. So we'll discuss those things. Otherwise, we can end up the session. We will discuss on dimension tables tomorrow. After fact and dimension table, we will go with the schemas అండి. సో స్కీమాస్కి వెళ్ళినప్పుడు మనం ఎందుకు ఇవన్నీ మాట్లాడుకుంటున్నాం అనేది ఇంకా క్లారిటీగా వస్తుంది. ఓకే Sir, చెప్పండి. semi-additive example. Can you explain one more time? విచ్ దేని గురించి అండి? Semi-additive. సెమీ అడిటివ్ రైట్. సో Mm. సెమీ అడిటివ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను కదా, సింపుల్ అండి. సెమీ అడిటివ్ మీరు ఎక్కడైనా మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలనుకున్నా కానీ ఇదే. ఓకే సింపుల్ ఇది. సెమీ అడిటివ్ అంటే ఏంటి అంటే ఇక్కడ అన్ని కాలమ్స్ మనకు డెరైవ్ చేసుకోవడానికి ఈజీగా ఉంది. ఇప్పుడు ఒక పర్టికులర్ అకౌంట్ ఉన్నాడు, ఒక పర్టికులర్ కస్టమర్ ఉన్నాడు, బ్యాంక్ వెళ్ళాడు, Okay. నా కరెంట్ బ్యాలెన్స్ ఏంటి అని అడిగారు. మీరు ఏం చేస్తారు? సో యూ విల్ యూస్ దిస్ అకౌంట్ అండ్ ట్రాన్సాక్షన్ డేట్ కి పర్టికులర్ ట్రాన్సాక్షన్ డేట్ కి అంటే సపోజ్ ఇవాళ కరెంట్ బ్యాలెన్స్ 25, ఓకే కరెంట్ బ్యాలెన్స్ ఎంత అండ్ కస్టమర్ నేమ్ అండ్ ప్రాఫిట్ మార్జిన్ అనే కాలం ఈ అకౌంట్ లో ఈ టేబుల్ లో ఉంది, ఈ Mm. పర్టికులర్ ఫ్యాక్ట్ టేబుల్ లో ఉంది. బట్ ఆర్ యూ యూజింగ్ టు టేల్ దెన్ ఈ ప్రాఫిట్ బ్యాంక్ ప్రాఫిట్ మార్జిన్ కూడా చెప్తాను నీకు అంటే ఒప్పుకుంటాడా? No. దట్ ఈస్ నాట్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ మీ, రైట్? Yes. So there we are ignoring this column to derive something to the customer. Okay. That is called semi-additive. Okay. In non-additive, we will mention only this column, sir. This profit Yes, in margin. non-additive, see, in same in table low, non-additive bank wants to know that there is profit margin. Particularly individual customer came most of bank key or Mm. something, right?
సో టోటల్ కస్టమర్స్ పైన వాళ్ళ ప్రాఫిట్ మార్జిన్ ఎంత. ఓకే. ఓకే, అలా బ్యాంక్ స్టేట్ చేస్తుంది. ఇది బ్యాంక్ అవసరము, ఇది కస్టమర్కి అవసరం. బట్ దీస్ ఆర్ అవైలబుల్ ఇన్ ద సేమ్ టేబుల్. ఎస్. ఓకే, దిస్ ఇస్ వాట్ సెమియారిటివ్ నాన్ యాక్టివ్. ఓకే. ఇది కూడా ఒక ఇన్స్టాన్స్, ఒక పర్టికులర్ ఇన్స్టాన్స్ టైంలో బ్యాంక్ అనేది ప్రాఫిట్ లో ఉందా మార్జిన్ లో ఉందో తెలుసుకోవచ్చు మనకి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టైం. ఓకే, సో నవేడేస్ ఏంటి, ఎవ్రీ వన్ మార్చ్ వరకు వెయిట్ చేయట్లేదండి. సో ఏ ప్రాఫిట్ లో ఉందా లాస్ లో ఉందా, ఎవ్రీ మంత్ క్వార్టర్లీ దే విల్ డూ సమ్ అనాలిసిస్, వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. ఓకే, సో దేర్ అనాలిసిస్ కోసం అయినా వాళ్ళు ప్రాఫిట్ మార్జిన్ అనే ఒక ప్రాఫిట్ ఒక మెయింటైన్ చేస్తారు. ఓకే, సో దే వాంట్ ఇంప్రూవ్ సమ్వేర్. ఒక సంవత్సరం అయ్యే వరకు చూసి ఓకే 1 ఇయర్ అయిన తర్వాత ప్రాఫిట్ లాస్ట్ లో వచ్చాము, మనం నెక్స్ట్ ఇయర్ ఇంప్రూవ్ చేసుకుందాం అనే కాన్సెప్ట్ లేదు ఇప్పుడు. ఓకే, సో ఎవ్రీ క్వార్టర్ లో, ఎవ్రీ మంత్ ఎండ్ లో, సో దే విల్ డూ సమ్ అనాలిసిస్. ఫైనల్ మార్చ్ లో దే విల్ డూ సమ్ టార్గెట్స్, దట్ ఈస్ ఫైన్. ఆఫ్టర్ దట్, ఈవెన్ ఆఫ్టర్ ఆల్ దిస్ డూయింగ్, ఈవెన్ వాళ్ళకి ఏమైనా ప్రాఫిట్ లేదు అంటే మార్చ్ లో మళ్ళీ దే విల్ డూ పుట్ సమ్ ఆఫర్స్ అండ్ దే విల్ డూ సమ్ customers, they attract some customers, that is a different thing. Okay, fine, got ఓకే it. సార్. ఎస్. ఇంకా ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా? నో సార్. Any questions you can? Sure, okay. Any questions you can ask me? Prahalad, Sushmita, Raju, ask questions. Okay, so even మీకు సింపుల్ అనిపించినా కానీ క్వశ్చన్స్ అడగండి, మాట్లాడడం మీకు మీటింగ్ లో మాట్లాడడం అలవాటు అవుతుందండి. ఆర్గనైజేషన్కి వెళ్ళినాక ఒక మీటింగ్ లో మాట్లాడడం అలవాటు అవుతుంది. ఓకే, ఈవెన్ యూ అండర్స్టాండ్ సంథింగ్ రైట్ సార్, సో దిస్ ఇస్ వాట్ అని ఒక మాట్లాడడానికి ఐడియా వస్తుంది. ఓకే, సో జస్ట్ స్పీక్. ఓకే, స్పీక్. అయితే మీరు మాట్లాడుతుంటేనే ఎక్కడైనా మీకు మీటింగ్ లో మాట్లాడడం, కాన్ఫరెన్స్ లో మాట్లాడడం, నవేడేస్ వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ చాలా ఉంటున్నాయి కదా, సో ఆ కేసులో మీరు ఆన్లైన్ లో మాట్లాడడం కూడా ఐడియా. ఓకే, జనరల్ గా ఇవి కొన్ని కొన్ని ప్రాబ్లం అవుతాయి మీరు జాబ్ లో జాయిన్ అయిన తర్వాత మాట్లాడలేకపోవడము కొంచెం ఇది. ఓకే, సో ఇది ఇప్పటి నుంచి ప్రాక్టీస్ చేశారు అనుకోండి, ఇట్ విల్ బి ఈజీ. ఫైన్. ఓకే, దెన్ ఇఫ్ దేర్ ఇస్ నో క్వశ్చన్స్, విల్ ఎండ్ అప్ ది సెషన్ టుడే. విల్ క్యాచ్ అప్ టుమారో. ఓకే, హ్యావ్ ఎ నైస్ డే గైస్. బై. థ్యాంక్ యూ సార్.